Salutations YouTube, bienvenue dans cette suite du let's play de Horizon Forbidden West. Désolé, on a un peu avancé dans les quêtes, en oubliant de lancer l'enregistrement. Donc on a terminé une quête, la quête du jeune homme qui était enfermé, parce qu'il avait tué quelqu'un en disant qu'il y avait les ombres qui étaient là. Donc on a prouvé qu'il y avait bien des ombres, et on est allé chercher une lentille ici en haut. Et on vient de la rendre. Voilà, voilà. C'est tout ce qu'on a fait, mais on l'a fait. Et du coup, voilà, on revient, et on va terminer la quête du jeune homme qui était enfermé, apporter la preuve comme quoi il était... il avait raison. Look alive, soldier. She's back. Aloy, did you find anything? Eclipse fugitives were camped peux out commenter on the ton other side of the désarroi. forest, and they were getting ready to fight their way through Barren Light. You just helped save a lot of lives. Aloy, you know I believe you. But Nozar? He might not be convinced by your words alone. If he needs proof, show him that. And tell him the man he's got locked up risked his life to expose and eliminate an Eclipse spy. Huh. I guess you are his savior. Congratulations, soldier. You're a free man. I'll have you out of there before sunfall. I'll make Yeah. sure this gets to Nozar. That's it then. The end of the eclipse. Almost. The trespassers you mentioned, the ones who got through Barren Light weeks ago, their leader's dangerous. And he's out there, in the Forbidden West, building up an army. Sun and Shadow, you're going out there to stop him, aren't you? I'm gonna try. I want to help. I can fight. I know you can, but you've been through a lot. Once you're out of that cell, you should enjoy your freedom. You've earned it. Take them out, Savior. Voilà. Ça, c'est fait. Par contre, on a des points de... On a des points de compétence. On en a... Combien? 12. Dégâts supplémentaires contre les cibles qui ne sont pas alertées, plus 100%. Ah, ça c'est bien. Ah, attaque silencieuse. Yes. Et donc ici, c'est... Combien? Ça c'est déjà acquis. Ça c'est 2, ok. Ça c'est 1. Plus de bons fumigènes, mais on a toujours pas de bons fumigènes. Récupérer de la santé des attaques silencieuses. Ça peut être pas mal. Récupérer de l'endurance d'armes et gagner de la bravoure supplémentaire en utilisant l'attaque silencieuse. Ça peut être vraiment pas mal. Compétence déjà acquise. Ah, il n'y a qu'un seul niveau? Ok. Et ça, par contre, on peut le monter. Plus 100% de... C'est pas mal. Les machines piratées infligent plus de dégâts. Ah. Ça, on va attendre peut-être d'avoir de quoi les d'avoir de quoi les les contrôler. Grâce à cette fonction gérée par un mode spécifique de votre focus, infligez plus de dégâts aux pièces et aux points faibles des machines. Ah, alors peut-être qu'on va les prendre aussi. Ça va être bien en combo. Déplacez-vous plus rapidement lorsque vous utilisez une arme lourde, c'est pas mal aussi. Machine piratée, plus de santé. Réparer les machines endommagées. Ouais, c'est pas mal. Ah, la santé, c'est qu'est-ce qu'elle dit? B médicinale soigne davantage et plus vite. Ouais, ça semble bien. Santé récupérée automatiquement et plus vite. Résister davantage aux dégâts lorsque la santé est critique.
Pour transporter plus de baies. Ah, ça va être bien. On va aller chercher ça. Gantelet déchiqueteur. Lancer 3 déchiqueteurs. Mais j'ai pas le gantelet déchiqueteur. Ah, ou alors on débloque l'arme? Non, c'est une technique l'arme. On n'a pas cette arme. Bombe rebondissante. Lancer de bombe explosive qui devient de plus en plus puissant jusqu'à 3 de rebond. Ok. PS4 c'est en dessous, hein. C'est le... Je pense que ça sera... je pense qu'il est mieux sur que le 1. Mais il sera en dessous de la PS5, bien entendu. Lance-carreau. Mais j'ai pas le lance-carreau. Augmentez votre limite d'endurance d'armes. Et ça, c'est quoi? Renforcez votre résolution et infligez plus de dégâts avec vos armes à distance pendant une durée limitée. Ouais, j'aime beaucoup l'invisibilité. Hein. Cuir élémentaire, bravo. Ouais, plus de dégâts élémentaires. Donc plus de pièges au sol. Oh non, on les passait plus rapidement. Récupérer plus. Fabrication plus facile. Trappeuse résistant. Subissez moins de dégâts, des pièges. Passer plus de pièges, ça c'est intéressant. Je sais pas s'il y a des reviews de Digital Foundry pour ça. Faudrait voir une comparaison avec la PS5, voir ce que ça donne, mais oui, il sera plus beau. Que le 1. Plus de pièges, yes. Ah, mais par contre... Ah, plus de durée de bouffe, yes. Ah, c'est le même arbre pour le lance-piège, yes. Comment recommencer à frapper un ennemi avec avec des attaques rapprochées pour charger votre lance en énergie. Une fois là... Ok, ça on va le prendre, je suis curieux. Un enchaînement de combats rapprochés, particulièrement puissant utilisé par les guerriers Nora, utile pour renverser les petites machines et faire vaciller les plus grosses. Ok. Brisez rapidement la garde d'armes d'un ennemi et rendez-le invulnérable au compte. Ah, ça peut être pas mal. Je vais garder le point là. On a boosté pas mal de trucs. Et je pense que niveau quête, à part les fouisseurs... C'est la quête qui continue. Bah oui, de ce que je me souviens, sur PS4, il y a moins de détails, bien entendu. Les cinématiques sont des vidéos, au lieu des cinématiques en temps réel. Mais je parle pas, c'est pas les discussions. C'est vraiment les cinématiques comme il y a au tout début du jeu. Et voilà, la résolution est plus basse. Les temps de chargement sont plus longs, mais voilà, tu passes d'une PS4 à une PS5, c'est vraiment différent. Après, ouais, je pense que le faire sur PC, bon, attends 3 ans. Hein. Bon, ça, du coup, on va continuer la quête principale. Hop. On va aller parler aux gardes ici. Lighten up, Paiv. You've got a thick wall of stone between you and the Tanakh up there. Yes, sir. Why the long face, Mavas? Wish you were heading out there? No, sir. Are you in charge around here? Ah, apologies, no. That would be Commander Nozar. I'm Lawan, his second in command. So, mais les persos sont tellement bien, je trouve. I'm here for the embassy. I need it to happen so I can head west. And maybe now that Studious Wadis is here, we can finally get things underway. Yes, the Sun Priest. Walked in practically kicking and screaming behind his escort.
really seems to like his scrolls. But the embassy remains delayed. Commander Nozar has signaled our readiness, but the Tanakh marshals have yet to sound their horn. All right, fine. Let me through the gates then. I have my own business with them. I'm sure you do, but I'm afraid I can't. Commander's orders. Normally, the gates are open for any who dare to venture out. Asaram salvagers, a few especially brazen Karja, but no one's allowed in or out before an embassy. They'll reopen, once the Tanakh have left. À propos de l'ambassade. What happens at these embassies, exactly? Mostly trade and negotiation. The Karja offer tribute of food, spices, and gear. In exchange, the Tanakh return personal effects taken from Karja soldiers that fell during the Red Raids. This particular embassy, however, is a special case. Because the Tanakh, they're handing over some sort of prisoner, right? A soldier named Fashav? Ah, so you've heard. Oui, on a parlé au roi. The exchange has got everyone on edge. You never know if an embassy's going to go well until it's practically over. You said something about Tanakh marshals. Who are they? They're the tribe's elite warriors. Before every embassy, they arrive Oui. with a contingent of soldiers from each of their 3 clans. Then, during the proceedings, C'est pour ça que j'ai mis les they sous-titres plus grands. negotiate on behalf of their leader. And by negotiate, I mean stare down our sun priest until they concede. Paib over here came face to face with them for the first time at the last embassy. Came back drenched in his own sweat. It was hot that day, sir. It was indeed. Et j'ai regardé un peu la VF et je suis pas trop fan des doublages qu'ils ont fait. Manque un peu d'expression en général, même s'il en manque aussi parfois dans la version UK. Et puis j'ai fait tout le 1 en VO et du coup la voix me faisait bizarre aussi d'Eloy, donc je vais continuer en VO. Enfin en, vrai, en anglais. Nozar, then. If he's the one keeping the gates shut, I'll convince him to open them for me. I'll take you to him, but I have to warn you. The commander isn't one to break protocol, especially when he's already high-strung. We'll see about that. Et la synchro labiale est faite sur la version anglaise, je pense. Et ça m'avait fortement choqué en français qu'elle ne corresponde pas. En français. But I hear a certain Nora got them back to work. I was just helping out. Yes, well, I'm sure Ulvund was thrilled. Et puis comme Eloy parle tout le temps pour dire faut faire ci, faut faire ça, parce que c'est vraiment le jeu du backseat avec le... Stand aside, soldier. Sir? Avec Eloy qui dit toujours ah il faudrait peut-être que je fasse ci, qui est un indice. Alors je trouve qu'en anglais ça passe mieux, si tu fais moins attention. Je profite mieux je pense du jeu, enfin je trouve que je profite mieux du jeu sans avoir Eloy qui me dise quoi faire en fait. Enfin sans faire attention à ce qu'Eloy me raconte. How are we to hold an embassy with a tribe that can't even govern their own people? What more can you expect from barbarians? Ah. Aloy, was it? Yes. The one who cleared the valley for you? That Aloy. We appreciate your service. At least we are ready for the embassy to begin. Didn't you just give the signal? Both sides must signal readiness. Until the Tanakh sound their horn, we wait. Yea, for as the first shall be... Shut up. Why the delay? The Tanakh are a tribe composed of 3 clans. How many banners do you see? You're just gonna wait? Go find out what's wrong. Oh, this isn't some forgotten corner of the East where you come from, Nora. It's the Forbidden West. If you don't like it, run back to Meridian, file a complaint. The Meridian I saved, you mean? That's right. Nobody walks to the gate until the 3rd clan arrives and the Tanakh horn has sounded. Not even the savior of Meridian.
On attend ou on y va? J'hésite. J'hésite grandement. Parce que si on a le choix d'attendre, c'est que... Ah, c'est peut-être pour terminer les quêtes annexes. Mais ça veut dire qu'on peut... revenir. J'attendrai un peu, mais pas trop, envie de leur dire merde quand même. Alors, on attend un peu, on va voir. Lucky for you, the savior of Meridian still has a few things she wants to take care of. Ah ouais, c'est ça. C'est pour finir les quêtes annexes. Ah. Might be worth another look around the Daunt before the embassy. And Thurles mentioned there's a hunting grounds near here to train up. Ah, tu vois, elle dit pour terminer les quêtes et faire l'entraînement. Parce que du coup, les quêtes, je pense qu'on a tout fait. Attends, la carte, c'est là. Ah, il y a ça ici qu'on n'est pas allé voir. Colonie inconnue. On va aller voir ça, tiens. On va aller voir ça. Et ces trucs ici, c'est les chemins bloqués, mais ça, ils sont bloqués. Du coup, on va pas pouvoir les faire. On va aller voir ce truc-là, on revient. Ah, je voulais pas faire ça, mais... Non. Je voulais pas. Doudoudou. Ciao les nazes. Ah oui, et une différence avec la version PS4, c'est que la version PS5 peut tourner en 60 frames par seconde. La PS4 n'a pas cette option. Donc on est là. On va monter là-haut, hein. Ça a l'air d'être là-haut. Ils ont repris le boulot ici. Parce qu'on a fait sonner la corde. Voilà, oui la corne. Tu veux pas t'accrocher là? Si, merci. Bonjour. Ouvrir la réserve. Bah, toutes les catégories, c'est bon. Ah, là, il y a un vendeur. Nous, on a tout. Et on peut peut-être mettre... Ok. Bah, je pense qu'on va on va pouvoir y aller. Hein. Augmenter l'arme de précision, la fronde explosive, l'arc de chasse. Ah. En vrai, l'arc de chasse de feu, ça peut être pas mal augmenté. Pour les trucs de feu. Pour les faire exploser. Et les trucs électriques aussi. Il nous faut des cornes de coureuse. Ok. Et... électrique. Lui, il est à fond en plus. C'est ça qui est bizarre. L'électrique, ça marche pas tellement. Hein. L'arc de guerrier. Y a rien ici en fait. Bon, ah, attends, il y a quelqu'un avec un nom ici. Ah, c'est Belna, oui. Ok, bon, bah... voilà.
On a, je pense, fait toute la région ici. On va pouvoir... Ah, la fosse. On peut peut-être voir si la fosse, si on a débloqué quelque chose à la fosse. Excusez, hein, on vise le 100%. Ah, si fort, dis donc! C'est pas trop fort le volume? J'ai l'impression que le son est plus élevé que les autres fois où on jouait. Mais tant mieux, voilà. Non, nickel, ok. Moi, ça va fort dans mes oreilles, ça va plus fort que les autres fois. Il y a un jeu genre Gwen dans Horizon. Je pense que certains vont passer du temps dessus, mais ça sera moins pour moi. Ah, il y a des trucs nouveaux depuis la dernière fois. Didacticiel. Souffle. Ah, souffle résonateur. Ah, ça peut être pas mal de le tester, ça. On va le tester. Ah, utiliser R2. N'importe quel. I think landing heavy attacks or combinations will energize it faster. Mais attends, je comprends pas. Now to use that energy, try attacking your enemy. See if you can energize them. Cibler votre adversaire avec un souffle de résonateur, d'accord. Attends. Continuez d'attaquer avec R1 ou R2. Les enchaînements chargent l'énergie plus rapidement. Chargez votre cible. Lorsque utilisez n'importe quelle attaque R2, quand votre lance est chargée au maximum, déclenchez le souffle résonateur, tirez une flèche sur le point d'énergie. Ah! Ah ok, j'ai trouvé où ça... Ok. Faut que je recommence. Rejouer, je peux le faire d'un coup. I think landing heavy attacks or combinations will energize it faster. Try attacking your enemy. See if you can energize them. Ah d'accord, ça se met sur son bras. Ok. Donc dès qu'on fait R2, ça s'applique. Okay. That spear of yours seems to energize after attacks. I think landing heavy attacks and combinations will energize it faster. Try attacking your enemy. See if you can energize them. Ah! C'est chiant! Voilà. Ok. Continuez. Donc ça on a tout fait. Défi. Ah, souffle résonateur. Vainquez vos ennemis avec un souffle de résonateur. C'est technique.
On va essayer, on va essayer. You think your spear can pierce that armor? Use attacks to energize your spear. Then hit your opponent with a heavy or power attack to blast the armor off. That energy doesn't last forever. Shoot the glowing part of your opponent before the energy fades. Je sais. That spear can give you the edge in battle. Keep energizing it and then your enemies. Je sais. Triggering those energy blasts should help you vanquish your opponents. Ok. On avait une minute 20 pour le faire, on a fait en 30 secondes. Ok. Yes. Et on n'a pas de cadeau. Oh, bravo. Ah, et j'ai mon invisibilité qui est prête. Et en fait, pour chaque arme, je peux avoir une nouvelle attaque en fait. Et ça, c'est cool. Yes. Faudrait aller chercher du coup l'attaque pour ces arcs là. Ça peut être vraiment très intéressant. Bon ben on va aller... On va retourner en ville. Je surveille je surveille l'heure parce qu'à 21h30, je dois m'entraîner pour GeoGuessr avec Tarila et Thomas. Non, je voulais pas descendre, je voulais... C'est quoi les meubles du manche? Je ne sais pas. Je le savais, mais je ne le sais plus en fait, c'est surtout ça. Alors, si je vais sur... Sur le Discord, la commu GeoGuessr officielle. Argentine, France, Taïwan. Argentine, France, Taïwan, ouais. There's Errand. Looks like he's had a few. Attends, on peut monter là comme ça? Ça va, le soldat, le gamin est libéré. Du coup, on va aller dire à l'autre, bah j'y vais. Why the Sun King believes we can have peace. Your impatience does not hasten the Tanakh, Nora. Only our annoyance. J'y vais. Well, thanks, but I've waited long enough. Ouais. It's time to go. Absolutely not. This embassy depends on diligent adherence to... You shall not! Keep telling yourself that. Someone approaching! On a machine! Oh non! On est rattrapé. Tu pensais lui échapper? Et comment il est descendu avec sa machine, lui? Open the gates, please. Do not let her through that gate! That is a direct order! Sorry, can't do it. Sir, it's the Savior! I don't care if it's the devil or the Queen herself! The gate stays sealed until that horn blows! I'm asking nicely. I don't know what to do. On peut pas escalader le truc? Hi, Aaron. What's happening? You know, the usual. Aloy wants something. People try to stand in her way. It's not gonna work. Oh, that's it! Arrest her! I'd like to see you try. Supporting fire? Yeah, I'm locked and loaded. Hey,
nose off. You stupid bastard. You think you got the authority to keep that door shut in the Savior of Meridian's face? What do you think Sun King Avad is gonna do when he hears what you did? Promote you, huh? Let it through, boys. Saving the world. Forget something back in Meridian? Look, Varl. It doesn't matter. Made it just in time. Yes! Il nous accompagne. So this tribe that Murad told us about, the Tanakh, we need their permission to go west? Yeah, well, I figured it'd be nice if they weren't trying to kill me the whole time. But this embassy hasn't started yet. We're just gonna barge in? Just no more politics. No more delays. Oh well. Now at least you have some backup. I guess I do. We'll see how it goes. Attendez, il faut que je vous montre quelque chose. Regardez-la. Le petit corgi. Oh là là, le vous fixe là. C'est moi que tu fixes maintenant. Oh là là, ce regard. Elle a toujours l'air blasée hein, quand même. T'as quand même une pupille vachement plus ouverte que l'autre. Hein. C'est belle. Bonjour. Par contre, ils ont pas l'air accueillants. Hold on now. Let's take it easy. None may walk this valley until our signal sounds. That was our accord with the Karja. I'm not Karja. I came here on my own to ask for rite of passage. But they opened the gate for you, did they not? What is the meaning of this violation? Why send a child? Do they want to parley or not? The Karja can't be trusted. This is known. Forget the Karja. This has nothing to do with them. I need to go west to save lives. Maybe even yours. The only lives you can save are your own. By turning back. Now. Hold! She's telling the truth about one thing. She's not Karja. She's a Nora from the Savage East. And if she seeks to save lives, should we not listen? Let me Merci, monsieur. one last favor for a fellow marshal before he's taken away. Ah, c'est... Il vit avec eux. A fearless, red-headed Nora. You must be the so-called savior of Meridian. Just Aloy. I am unyielding Fashav. Once of the Karja High Command, last of the army of the setting sun. You'll have to forgive my comrades. Tensions are high. This embassy is a delicate affair. They're about to return me to the Sundom, a gesture that might help soothe painful grievances. And now you arrive, unheralded. I'm not here to cause trouble. I just need to go west. So you say. I might be able to help, but I need to know why. Along with some assurance that I won't regret it. Allez, on va lui poser quelques questions. I've never seen markings like those on a Karja before. The Karja see ink as decoration. For the Tanakh, it is much more. A litany of deeds. A record of vanquished enemies. Looks like you've vanquished quite a few. I've fought my share of battles.
But I feel that my life, like my markings, is only half complete. This side shows my martial deeds. Before I die, I'd like to see the other half marked with the laurels of peace. How did you come to be among the Tenakth? It's quite a story, but not a quick one. Though I suppose neither of us is going anywhere before the embassy begins. Are you sure you want to hear it? Bah oui. Oui, on a le temps apparemment. Very well. I marched with Sun King Jiran's raiders when they came west, hoping to moderate their worst impulses. I failed, of course. They committed unspeakable atrocities, stirring the Tenakth into action. When the clans overran our forward encampment at Cinnabar Sands, I stayed behind to help the last stragglers evacuate, and was taken prisoner. I didn't make it easy for my captors, mind you. And they paid me back in kind on the journey to their capital. I lost so much blood on the way that I was white as a corpse when they threw me before Chief Hekarro. I thought I was dead for sure, so I resorted to desperate measures. Décision So désespérée. you met the Tenakth chief. You did something desperate. Now, I'd kept my ears open as the Tenakth dragged me along, and I heard mutterings about a kind of trial by combat that they revere. So, when they flung me at Hekarro's feet, I demanded this right, called the Kulrut, thinking that by winning I could request a boon, my life or even my freedom. The other Tenakth howled, but Hekarro stared them down, and then his gaze fell upon me. Evidently, he appreciated my ingenuity. He allowed me to participate in the Kulrut. Little did I know what I was in for. The Kulrut. You said the Kulrut is a Tenakth trial by combat. Yes, but it is no ordinary trial. It doesn't pit men against each other, at least not directly. Instead, the combatants fight machines in a great arena, and only the strongest survive. Believe me, it is no easy thing to stare down a charging machine while hundreds around you scream for blood. I know more about that than you might think. Do you? Well, then you have my respect. Like you, I lived through it to claim my pride. C'est vrai qu'on avait dû faire ça. I had hopes for freedom, but well, that wasn't on offer. Only service to the chief. Le chat est parti. Par contre, j'aime bien, moi je sais pas vous, mais moi j'aime bien la narration, le fait qu'on puisse vraiment avoir des discussions. Ça me rappelle un peu le... Toi par contre c'est l'inverse. La voix te fait trop bizarre. Ouais, je peux comprendre, hein, tu t'es habitué au premier. Que la voix fasse bizarre quand t'es habillé au premier. En français. Et moi, ça me fait penser à... Comment c'est encore le jeu avec les dragons Dark Age... non. Dragon Age. Je suis un peu dans... oui, Dragon Age. Je suis un peu dans le... Je retrouve un peu la sensation que j'avais en jouant à Dragon Age avec des grandes conversations et tout, intéressantes. C'est vraiment chouette. You wound up serving the Tenakth chief. The winners of the Kulrut must serve the chief as his marshals. You mentioned that word before. What does it mean? And the word itself refers to a kind of protective spirit from the ancient past. In practice, marshals are Hekarro's roving lawgivers, part magistrate, part judge, part executioner. I won my place among their ranks and served as honor demanded, but many Tenakth still spat on the ground when I walked by. But they did, until I started forcing them to the ground to grind their faces in it. I guess that's one way to deal with it. As you may have noticed, violence is the native tongue of the Tenakth. To survive, one must master it. The truth is, though, the Karja speak it too. More than they should. I can't blame the Tenakth for hating them.
Ça continue. Hein. Je trouve que les Elder Scrolls et de Elder Scrolls Online, du coup, on ça au niveau... C'est ça, hein, Teso. On ça niveau narration aussi. Ouais. Mais c'est chouette, j'aime bien. Moi, j'aime bien vraiment retrouver un aspect RPG qui manquait peut-être un peu au premier. En plus, il y a plus cet effet un petit peu bizarre quand t'as les conversations aussi, c'est bien. So then, are you still Karja? Part of me, yes. Always. Yet there is much to admire about the Tenakth. Especially their chief. I've heard stories about what it was like before his reign. 3 clans always at war, constantly slitting each other's throats. Hekarro and the marshals have crafted a delicate peace. And now he looks to the future. Who knows? Maybe that future will include cooperation with the Karja. Par contre, peut-être que pour une conversation aussi longue, il devrait pas rester assis, debout. Enfin quoi, je sais pas. C'est vrai que parfois on passe du temps debout dans la rue à discuter avec un pote. Donc ouais, ça passe. The Karja talk about Hekarro as if he's a monster. The Karja feel compelled to demonize him if only because he swept them from the field. It is true that he is fearsome. When I was first taken before him, I thought he would flay me alive. But he is no bloodthirsty tyrant like the Mad Sun King was. I think that if you were fortunate enough to meet him, as I was, you would find that he only wants the best for his people. I hope you do speak to him. I'm sure you'd interest him. So, that's my story. You're the first Easterner to hear it, but not the last. The Karja need to know what I have learned. Yeah. The way you talk about the Tenakth is a lot different than how they do. Et ça, c'est bien. Are you glad to be going back to Meridian? Oh, I'll admit that I wouldn't mind sleeping in a feather bed or sipping wine from the southern vineyards. But I have another goal in mind. As someone who knows the Tenakth and the Karja, I'm in a unique position to advocate for both. If Sun King Avad is amenable, my hope is to establish a lasting peace. The Tenakth don't seem that peaceful. They're not, as a rule. But these are difficult times. Chief Hekarro knows that survival often requires change, even if that change means putting aside centuries of war. Je suis hyper impressionné par la modélisation des visages de tous ces persos. Leur animation est vraiment très naturelle. Oui, la modélisation est vraiment au top et l'animation... Enfin, la modélisation est vraiment au top et l'animation est vraiment bien aussi. On a plus cet effet uncanny qu'on avait dans le premier, je trouve, et qui, du coup, impactait un peu sur le... Ça impactait quand même sur la sensation, donc, surtout que tu avais une grosse différence entre les quêtes primaires et les quêtes secondaires. Où les quêtes secondaires, elles faisaient vraiment très uncanny, très remplissage. Autant par exemple la quête secondaire qu'on a eue avec le gamin prisonnier, c'était vraiment très intéressant parce qu'on a appris que les Karja de l'ombre étaient toujours là, quoi. Il y a vraiment, enfin pour l'instant, toutes les quêtes secondaires nous apprenaient quelque chose. Que ce soit sur le monde dans lequel on est ou c'est pas juste va me chercher des cornes de machin, quoi. Il y a eu une quête où c'était va me chercher des composants pour la bouffe, mais c'était normal, ça t'introduisait la cuisine dans le jeu en fait. Soit ça te rajoute quelque chose au jeu, soit ça te rajoute du lore, et non, pour l'instant, c'est vraiment bien. Franchement, je suis content. You asked why I need rite of passage. I'll tell you, but you won't like my answer. 6 months ago, the world almost ended in Meridian. That threat still exists. It's getting worse every day, much worse. Calling down storms, poisoning the water, enraging the machines. The source of it all has gone west, and I'm the only one who can stop it. I've seen the signs.
And I've heard tales of incredible occurrences in Meridian, an army of demons vanquished by a red-haired champion. So I'm inclined to believe you. The burden of your task is written across your face clearer than any mark of mine. I'll grant you this, to serve as proof of your right to travel into Tenakth lands. A task so important, and it's just the two of you. Take it from one who aspires to be a diplomat. Allies are essential. Chief Hekarro knows the West better than anyone. He may be able to help you. Tu devrais aller chercher tes potes derrière. Intimidating to others, but don't let that deceive you. He is a man of his word. Maybe. If I need him. Your choice. You can find him at his palace, past the mountains to the southwest. Tell him I sent you, and he'll listen to Look! The Sky Clan's banner. Ah bah voilà. Marshals. It wasn't easy, but I brought the Sky Clan with me. And the commander? No. I could only convince a few. He isn't yet aware we left. We have banners from all 3 clans. If there are fewer from the Sky Clan, it can't be helped. He's right. Sound the horn. What's going on? Not all Tenakth can stomach the idea of parley with the Carja, but enough have come for us to begin. Then I'll be on my way. No, the other marshals will not permit it. You wanted safe passage, you have it. After the embassy. Ah. Coup dur pour Guillaume. Oh là là, c'est... Aïe. Coup dur pour Guillaume. Gates. As the sun rises over a land at war, so too can it set over a land at peace. Today is such... Hear me, marshals! You who claim to be Tenakth! Regalla. Chief Hekarro's biggest mistake. A rival whom he should have killed. You have forgotten that our people were born in blood. The blood of the Carja. Instead, you pledge your spears to a chief who conspires with the enemy. Hekarro has betrayed us. The embassy is proof. And all of you marshals are his accomplices. For this, I condemn you to death. You'll need more than toothless threats to intimidate us. Exile. Oh qu'il est beau. Lancers, form up! They're riding machines. Where'd they learn to do that? Silence. Fashav, come with us now, or not at all. Archers, light them up! Get to cover! Archers, keep them back!
Karja! Run them down! Is this a job for Aloy? They're not gonna make it. Open the gates! Open the gates! Open the Ah, il y... Adieu. Karja! Stand your ground! Fire at will! I don't have a shot! I want to fight too. What happened? Can you see? It's just us now. Hey! Calm down and fight fair! Lancers! Take the center! Get ready! Yeah, okay, let's go. Okay, let's go. Stick to cover! Archers on the ridge! Art de précision. Here they come! They're on to us. Maximum de pièges. Ah merde. Faut faire gaffe à eux là derrière. Rider sensible aux flammes. Est-ce qu'on a une arc de flamme? Non. Attendez, hein, parce que... un peu le problème, on n'a pas assez de place pour les armes. Il y a trop d'armes. Arc de flamme. Il est où? Il est où? Poison. Ah, flamme. Équipé. Bon, j'espère qu'ils ont pas tous des... Oh putain! Ok. J'ai fait assez de dégâts pour... Aïe 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 aïe. Ah. It's you and me now, Bo. À feu aussi. Pas facile. Putain, va pas me...
Il veut pas se... C'est de la flambée qui est là, elle. You outlanders, I'll skin you both. Chief, grant me the honor of this challenge. On est les Last of Us là, ou c'est moi? Donne-moi ton truc, toi. Mais qu'est-ce que tu dis? Jean-Michel! Cool ton bouclier. I've never seen a shield like that. Better scan it. I can break Ah, shield if I damage it enough. faiblesse, ok. I gotta get through that shield. Ok. Ok. T'es presque à poil, mec. Je te loot avant même la cinématique, mec. Your turn. Come down here and face me. No. It was an honorable challenge. You've earned your life today. Chicken. Mark this day. Today you have decimated the marshals, slaughtered the Karja. So begins our war on Hikaru. Move out. Poule mouillée. Par contre, on va voir que qu'on arrête, les amis. Get him to the camp. Now. You gonna make it? You're going on without me, aren't you? Guess I'm stuck with Aaron. For now. Come on. I'll take you back to the fort.
Gotcha. C'était pas vraiment les méchants du 1. Il y en avait parmi eux. Voilà. It's salvage time, boys. Ne spoil pas, j'ai fait que tant. Mais le problème, c'est que voilà, c'est ça. C'est un peu un spoil. Don't think it can take a hit. I should be able to use it to glide. Aloy. We're still trying to sort out this mess. Seems like the Tenakth have a civil war in their hands. That sounds about right. The Marshals weren't expecting Regalla to attack. And the entire Karja delegation was slain. Nozar, Vuadis, Vashav. A massacre. What will you do now? I have to head west. Hopefully this rite of passage is still good. For what I'm after, I'll cross all of Tenakth territory if I have to. Then you have a long road ahead of you. This is only the threshold of the Forbidden West. The Tenakth's true domain lies over the mountains that border Plainsong, home of the Utaru tribe. This isn't Tenakth territory? All that out there? That's no man's land. It was supposed to be neutral ground, though obviously this Regalla ignored that. Her rebels approached from the north, with all those machines they were riding. They must have made camp up that way. The rebels were riding bristlebacks. And there were bristlebacks in the Daunt. Are you saying the rebels let them into the Daunt? How would that even be possible? I don't know. But it's worth looking into. While you're at it, there were a number of Karja and Oseram who went out there before the gates were shut for the embassy. Maybe you could check in on them. See if they're all right. I can keep an eye out. Is there a tall neck somewhere nearby? A tall neck? There's that one, over there, near the Utaru border. But why? It's hard to explain. It'll help me get the lay of the land. If you say les so. tall necks sont toujours là, du coup. Is there anything else I can tell you before you go? Ça marche, McFabe? Des bisous. Vashav called Regalla a rival. Someone that Tenakth chief should have killed. Il y a tellement encore à bavarder, au secours. He should have. She's obviously a huge threat. Her attack was coordinated and precise. Until you got in her way, that is. They knew the lay of the land. And they knew Vashav was going to be handed over at Bonne the soirée, embassy. McFabe. If the Tenakth weren't expecting her, she must have spent months gathering an army in secret. They had to have made camp nearby. Somewhere they could lie low until the perfect moment to strike. Ouais, moi je dois aller m'entraîner à GeoGuessr. The man was taken captive by the Tenakth. Des bisous, bisous. Survived for years out in the west, only to die just short of the Sundom. It's a cruel end for a good soldier. There was more he wanted to do. He spoke of advocating for lasting peace between the Karja and Tenakth. Too late for that now. What will happen to him? His body will be carried back to Meridian. As a cousin of the Sun King, he will be accorded official rights and buried with honor. No soldier could ask for more. Oh, il y a tellement. You said the Tenakth lands are far to the west. What can I expect to find between here and there? Je vais peut-être devoir faire Well, as couper I court. mentioned, you've got a stretch of wilderness known as No Man's Land, and then New Taru farmlands. Past that are the Tenakth. Their territory is split into 3 clans: Desert, Lowland, and Sky. Right. I saw their banners at the embassy. The Desert clan is closest. Ooh, vicious lot. Where everyone else sees an inhospitable wasteland, they see a challenge to dominate. Somewhere beyond the desert is the tribe's capital and the territories of the other 2 clans.
You don't sound certain. I've only heard the stories. During the Red Raids, the Karja army tried to push into Tanakh territory, but the United Clans rose up against them, forced them all the way back to the Daunt. So no one except the Tanakh really know what's beyond the desert. Maybe the scholars do, back in Meridian. All those scrolls have to be filled with something, J'ai envie de tout savoir, mais j'ai pas le temps. Je pense qu'on pourra venir y reparler plus tard. It's too bad about Nazar and Wadis. At least Nozar went down fighting. As for the Sun Priest, well, no one deserves to go out that way. I'll make sure they're given proper funeral rites. It's the least I can do. Do you think the Karja will take action against Regala? Seems like you'd have common ground with the Tenakth. An expedition of the Karja army into the west could be taken as the start of another invasion. Sun King Avad won't risk it. That said, we can't allow ourselves to be caught unaware by an attack like that again. I need to be on my way. Then I wish you luck. The gates will always be open to you should you wish to return. Mais non, mais j'ai dit j'y allais. And don't worry about your friends. We'll get them patched up. I appreciate it. Sun watch over you, Aloy. I hope you find what you're looking for. Ok. On va sauvegarder du coup. Il y avait un feu qui part. Il y a un feu là, voilà. Ah, juste au moment où j'ai un pop-up là. L'Aiglugide est un planeur. Ok. Je vais faire une nouvelle sauvegarde. Hop. Ça j'en ai 2. Va tenir carré dans les airs. Ok. Hop. Eh bien, salut YouTube. À bientôt pour une autre VOD. On s'arrête là un petit peu vite. Désolé. Et à bientôt.